subscribe to our channel. Click on bell icon, you never miss any update. కొత్త టాపిక్ వెళ్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్. నేను amazon.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి స్క్రీన్ మీద. నా యాక్టివిటీ ఏంటంటే మనం చేసే యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు అమెజాన్ ప్రైమ్ కనిపిస్తుందా? అమెజాన్ ప్రైమ్, రైట్? ప్రైమ్ అన్నది కదండి. ఓకే, నేనేం చేయాలంటే నా మౌస్ అమెజాన్ ప్రైమ్కి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మౌస్ ఓవర్ చేయాలి. జస్ట్ మౌస్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అంతే. క్లిక్ చేయడం మనకు తెలుసు కదా. సో ఆ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, డ్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై సో అండ్ సో డాట్ క్లిక్, అది క్లిక్ చేస్తుంది. అక్కడ వరకు మనకు తెలుసు, కానీ ఇక్కడ క్లిక్ కాదు నేను చేయాల్సింది. జస్ట్ నా దగ్గర ఉన్న మౌస్ని దాని మీద హోవర్ చేయాలి. దీన్ని మౌస్ ఓవర్ అంటాం, రైట్? సో చేయగలుగుతామండి ఇది. మనం ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న మెథడ్స్లో వాటిని యూస్ చేసి మనం ఈ మౌస్ ఓవర్ చేయగలుగుతామా? మౌస్ని ఇలా మూవ్ చేయగలుగుతామా ఏదైనా ప్లేస్ ఆర్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ మీదకి? లేదు. ఏదైనా ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటే డాట్ క్లిక్ యూస్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఆర్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ మీదకి మనం ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలి అంటే సెండ్ కీస్ యూస్ చేయొచ్చు. అక్కడి వరకు చూసాం కదా. కానీ ఇలా మౌస్తో ఇంటరాక్షన్స్ని చేయడం మనం చూడలేదు. మౌస్ ఓవర్ ఆర్ నేను ఏదైనా ఎలిమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి, ఈ కస్టమర్ సర్వీస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ చేయగలుగుతామా? యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేదు. ఓకే, ఆర్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, 2 times క్లిక్ చేయాలి ఏదైనా ఎలిమెంట్ని. చూడండి ఇక్కడ కూడా చూడండి, మౌస్ ఓవర్. ఇవన్నీ అప్లయన్సెస్ మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తేనే ఇవన్నీ మనకు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, రైట్? సో ఇలా మౌస్ ఓవర్ చేయడం, రైట్ క్లిక్ చేయడం, ఆర్ మనకి ఈ మధ్య డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎలిమెంట్స్ చాలా వస్తున్నాయి చూసారా. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ పేజ్ బిల్డర్స్, కొన్ని వెబ్సైటే కంప్లీట్గా మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్తో బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఒక ఎలిమెంట్ని డ్రాగ్ చేసి ఇంకో లొకేషన్లో డ్రాప్ చేయడం, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇలాంటివన్నీ మనం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆపరేషన్స్ అన్నీ మనం చేయాలి అంటే బై డిఫాల్ట్ మనం చేయలేము. అవన్నీ సెలీనియం ఏం చేసిందంటే ఒక క్లాస్, యాక్షన్స్ క్లాస్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఆపరేట్ చేయడానికి కొన్ని మెథడ్స్ వాళ్ళు పెట్టారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ మెథడ్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసి ఆ క్లాస్ నుంచి మనం ఆ యాక్టివిటీస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఏమంటారంటే అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటారు. అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకే, సో క్లిక్ కానీ సెండ్ కీస్ కానీ నార్మల్ యాక్షన్సే, ఇవి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ కేటగిరీకి వస్తాయి, రైట్? సో అవేంటి, అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్లో మనకి మౌస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కీబోర్డ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మౌస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కీబోర్డ్ ఆపరేషన్స్. యాక్షన్స్ ఇస్ ఎ క్లాస్. అదేం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ని ఒక దగ్గర బిల్డ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఏమేమి చేయొచ్చు మనం ఈ యాక్షన్స్ క్లాస్తోనంటే బండిల్ ఆపరేషన్స్, అంటే మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఒకటేసారి చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఒకటేసారి చేయొచ్చు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు, మౌస్ ఓవర్ చేయొచ్చు, రైట్ క్లిక్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ని మనం క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, ఆ ఎలిమెంట్ అలానే పట్టుకొని ఉంచవచ్చు. క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ టైం. ఓకే, రీసెంట్గా వాల్మార్ట్ ఎవరో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా నాకు, అది ఏదో ఎలిమెంట్ని క్లిక్ హోల్డ్ ఫర్ 10 seconds 20 seconds అని చూపిస్తాను రిలీజ్ అవుతుందని. వాల్మార్టేనా? అవును సార్, వాల్మార్ట్ కదా. అది కూడా క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, ఆ ఎలిమెంట్ని మనం క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేయాలి, అది నార్మల్గా చేయలేం మనం. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్తో చేయొచ్చు, క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ దట్ సర్టెన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో మనం కంట్రోల్ కీ కానీ షిఫ్ట్ కీ కానీ కూడా మనం ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్, ఒక వెబ్ పేజ్లో 4 ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుందాం కొన్ని కేసెస్లో. ఓకే, సో మనం కంట్రోల్ కీ కానీ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ షిఫ్ట్ కీ కానీ ఏదో అలా మనం కీని, ఒక కీబోర్డ్లో ఉన్న ఒక కీని కూడా మనం ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవచ్చు, క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలా మనం కీబోర్డ్ ఆపరేషన్స్ కానీ మౌస్ ఆపరేషన్స్ కానీ చేయొచ్చు. సో ఏమేమి మౌస్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు? క్లిక్, ఏదైనా ఎలిమెంట్ని క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేయొచ్చు. కంటెక్స్ట్ క్లిక్ అంటే రైట్ క్లిక్ అండి, అండ్ డబుల్ క్లిక్ కూడా చేయొచ్చు. జనరల్గా మనం వెబ్ ఎలిమెంట్స్లో ఆర్ వెబ్ పేజెస్లో డబుల్ క్లిక్స్ కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి,
ఏదైనా ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ లాంటిది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డబుల్ క్లిక్స్ ఉంటాయి జనరల్గా కదా. అండ్ నార్మల్ మనం డైలీ యూస్ చేసే ఈ అప్లికేషన్స్లలో డబుల్ క్లిక్స్ కొంచెం రేరే, బట్ ఎనీవేస్ డబుల్ క్లిక్ కూడా చేయొచ్చు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఒక ఎలిమెంట్ని డ్రాగ్ చేసి ఇంకో ఎలిమెంట్ మీద డ్రాప్ చేయొచ్చు. మూవ్ బై ఆఫ్సెట్ అంటే కోఆర్డినేట్స్ బట్టి కూడా మనం ఎలిమెంట్ని మూవ్ చేయొచ్చు. మూవ్ టు ఎలిమెంట్, ఏదైనా పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వచ్చు. రిలీజ్, ఏమైనా క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసిన దాన్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఇవన్నీ మౌస్ ఇంటరాక్షన్స్. అలానే కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం మౌస్తో చేసేది ఇప్పుడు చెప్పినవి. కీబోర్డ్తో కూడా కొన్ని యాక్షన్స్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, కీ అప్ అని, కీ డౌన్ అని, అంటే ఏదైనా కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవడం కీ డౌన్. ఆ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కీని అప్ అంటే రిలీజ్ చేయడం కీ అప్. అలా సెండ్ కీస్ ఎలాగో మీకు తెలిసిందే, రైట్. ఇంకా ఇన్డెప్త్ యాక్షన్స్ గురించి కావాలంటే ఈ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను చూడండి. ఈ యూఆర్ఎల్కి వెళ్తే ఇది సెలీనియం అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది. మీరు ఇంకొంచెం డెప్త్గా చూడొచ్చు ఆ మెథడ్స్ అన్ని. ఓకే, ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? యాక్షన్స్ క్లాస్లో ఉంటాయి. మనకు యాక్షన్ అని కూడా ఒక క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ యాక్చువల్ కాదు, బట్ వాట్ ఎవర్. సో యాక్షన్స్ క్లాస్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. సో దీంట్లో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది చూడండి. క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, ఓకే, కంటెక్స్ట్ క్లిక్. అలా మీకు ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు యూఆర్ఎల్కి వెళ్ళి ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్. ఎస్, సో నార్మల్ చేసే యాక్టివిటీస్ కన్నా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఏ క్లాస్లో ఉన్నాయి? అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ యాక్షన్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్ అన్ని ఏ క్లాస్లో ఉన్నాయి? యాక్షన్స్ క్లాస్. ఓకే, యాక్షన్స్ క్లాస్. డ్రాప్ డౌన్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ఏ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి? డ్రాప్ డౌన్ మీద వర్క్ చేయాల్సినప్పుడు ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం? సెలెక్ట్ క్లాస్ కదా. అలానే ఇప్పుడు మనం అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సిన క్లాస్ ఏంటండి? ఏం క్లాస్ యూజ్ చేద్దాం? యాక్షన్స్ క్లాస్, రైట్. ఎస్, సో లెట్స్ డూ ఇట్. ఓకే, సో amazon.in కదా. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే మౌస్ ఓవర్ చూపిస్తాను. ఓకే, మౌస్ ఓవర్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా. సో నా యాక్టివిటీ ఏంటండి? ఐ నీడ్ టు టేక్ మై మౌస్ ఆన్ టు దిస్ ప్రైమ్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమ్ అనే ఒక లింక్ ఎలిమెంట్ ఉంది చూసారా? ఓకే, అక్కడికి నా మౌస్ని తీసుకెళ్ళాలంటే క్లిక్ చేయకూడదు. క్లిక్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాను నేను. రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్ దట్ బాక్స్. ఆ ప్రైమ్ బాక్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఐడి. nav లింక్ ప్రైమ్ అనే ఒక ఐడి ఉందండి దీనికి. ఓకే, ఫర్ దట్ ప్రైమ్ బాక్స్ ID. So let me copy this. So give me the script. Driver dot find element. Find element by dot ID of that element. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? హోవర్ చేయాలి. హోవర్ చేయాలి అంటే ఆ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? యాక్షన్స్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో ఏం చేయాలి? యాక్షన్స్ క్లాస్ లో ఉంటే ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? యాక్షన్స్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్, రైట్. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. యాక్షన్స్ ఏసీ ఆర్ యాక్షన్స్ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ థింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. యాక్షన్స్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ యాక్షన్స్. ఓకే, సో యాక్షన్స్ దగ్గరికి మౌస్ తీసుకెళ్ళండి. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ org OpenQA Selenium interactions నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇంపోర్ట్ దట్.
అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది, వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, సో డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యాక్షన్స్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్? యాక్షన్స్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు మెథడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో జస్ట్ మనం ఇది రాసింది, నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇది కమెంట్ చేస్తున్నాను, దీన్ని మళ్ళీ యూస్ చేద్దాం మనం. డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, ఆ ఎలిమెంట్ది జస్ట్ కమెంట్ చేస్తున్నాను, లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్. సో ఏసీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్, చూడండి ఇవన్నీ మెథడ్స్ చెప్పాను కదా నేను. క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, కంటెక్స్ట్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, okay, see all this. So now just go ahead and just check it. నేను మెల్లిగా మూవ్ చేస్తుంటాను, మనకు బెస్ట్ సూటబుల్ మెథడ్ ఏంటో చెప్పండి. రీడ్ ఆల్ దోస్. మనకు బెస్ట్ సూటబుల్ మెథడ్ ఏంటండి? మూవ్ టు ఎలిమెంట్. పర్ఫెక్ట్, మూవ్ టు ఎలిమెంట్. ఏ ఎలిమెంట్ అది? టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఇస్ అ టార్గెటెడ్ ఎలిమెంట్, డ్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై, కదా? సో డైరెక్ట్లీ ఈ టార్గెట్ ఎలిమెంట్ కాపీ చేసి టార్గెట్లో వేసేయచ్చు. లేదు, ఓకే, జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ దిస్ టు ఎ వేరియబుల్ ప్రైమ్ అని ఇస్తున్నాను వేరియబుల్, ఓకే. అండ్ డేటా టైప్ ఏం రాయొచ్చు? వెబ్ ఎలిమెంట్. వెబ్ ఎలిమెంట్ కదా, దిస్ ఎ వెబ్ ఎలిమెంట్, రైట్? డ్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. Okay, so web page look element, web element. So we can bring the prime here. Okay, na? So instead, just simple read it, AC dot object dot move to element. To which element I need to move on? To the prime element. What is prime here? Drive dot find element by so and so. Or మీరు అది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే ఇది కాపీ చేసి డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసినా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీథింగ్. Either you can give it to the variable and use the variable, or directly you can write it. Okay, so ikkada అయిపోలేదు. సో మనం ఎప్పుడు యాక్షన్స్ క్లాస్ యూస్ చేసినా, ఓకే, సో బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్ యూస్ చేయాలి. బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్. ఓకే, ఎందుకు కిరణ్, ఎందుకు బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్ యూస్ చేయాలంటే generates a composite action containing all the actions so far. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం యాక్షన్స్ క్లాస్ తో ఆర్ యాక్షన్స్ క్లాస్ లో మనం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. చైన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఈ బిల్ట్ అనేది ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది ఆర్ చైన్ బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ డాట్ పర్ఫామ్ అనేది ఇట్ విల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అనుకోండి, ఇట్ విల్ మేక్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ మేక్ ద పర్ఫార్మెన్స్, ఇట్ విల్ మేక్ ద ఆపరేషన్. సింపుల్గా మీకు సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే. సో డెఫినెట్గా మనం బిల్డ్ డాట్ పర్ఫార్మ్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది ఎట్ ద ఎండ్. ఓకే, సో బిల్డ్ ఎందుకు రాస్తాం? యూస్ టు క్రియేట్ ఏ చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఓకే, ఆ చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో బిల్డ్ డాట్ పర్ఫార్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ లేవు, ఒకటే యాక్షన్స్. మూవ్ టు ఎలిమెంట్ అనేది ఒకటే యాక్షన్ కదా. డైరెక్ట్ పర్ఫామ్ రాసినా పర్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ లేవు కనుక. ఓన్లీ పర్ఫామ్ విల్ ఆల్సో వర్క్, బట్ మేక్ హ్యాబిచువేట్ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ యూజ్ యాక్షన్స్ క్లాస్ ట్రై టు రైట్ బిల్డ్ అవుట్ పర్ఫామ్. ఎందుకంటే మనం ముందుకు వెళ్తుంటే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్, చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ రాస్తాం, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ రాస్తాం. ఓకే, మూవ్ టు ఎలిమెంట్ అదొక యాక్షన్, ఆ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సో అండ్ సో అదొక యాక్షన్, అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత టైప్ సో అండ్ సో అదొక యాక్షన్. అట్లా మనం మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ కూడా చేస్తాం. సో బెటర్ ఫ్రమ్ నౌ యూజ్ బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్ వెన్ ఎవర్ వి యూజ్ యాక్షన్స్ క్లాస్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏం చెప్పాం మనం? మూవ్ టు ఎలిమెంట్, జస్ట్ మనం ఆ ఎలిమెంట్ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో ఆ ఎలిమెంట్కి మౌస్ని మూవ్ చేయమన్నాం అంతే. ఇవన్నీ మౌస్ రిలేటెడ్ ఇంటరాక్షన్సే కదా. ఎస్, నేను దాన్ని క్లిక్ చేయమనలేదు, జస్ట్ మూవ్ చేయమన్నాను. సేవ్ ద టెస్ట్, రన్ ద టెస్ట్.
చూసారా, అది మౌస్ ఓవర్ చేసింది అండ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ అనేది ఒక పాపప్ మన స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో మౌస్ ఓవర్ అనే మెథడ్ మనకు డైరెక్ట్గా లేదు. మూవ్ టు ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ యాజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ మౌస్ ఓవర్. ఓకే, నేను మౌస్ ఓవర్ అన్నాను కదా అనుకొని మౌస్ ఓవర్ మెథడ్ కోసం వెతకండి, అది లేదు. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? sir. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ క్లిక్. రైట్ క్లిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంటెక్స్ట్ క్లిక్. అంటే జనరల్గా మనం రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఏదైతే మెనూ వస్తుందో దాన్ని మనం కంటెక్స్ట్ మెనూ అంటాం. సో జనరల్లీ రైట్ క్లిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంటెక్స్ట్ ఆర్ కంటెక్స్ట్ క్లిక్. Perform right click on the current mouse location if you use context. Okay, so if you use context click, perform context on the specific element. Okay, context click ante right click. So right click kuda manam chesi chuddam. This time commenting out these lines. Right click. Private dot. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేద్దాం, ఆ ప్రైమ్ మీదనే చేద్దాం, ఎందుకంటే ప్రైమ్ ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ ఏసీ డాట్ యాక్షన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా, యాక్షన్స్ క్లాస్ ని. జస్ట్ లెట్ మీ రిలీజ్ ఇట్. ఏసీ డాట్ తర్వాత కంటెక్స్ట్ క్లిక్ అని డైరెక్ట్ ఉంది చూసారా, కంటెక్స్ట్ క్లిక్ డాట్ బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్. ఇది రైట్ క్లిక్ చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ మౌస్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తుంది. స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయాలి అని. ఓకే, సో జనరల్గా వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో రైట్ క్లిక్ ఇస్తుంది. రైట్ క్లిక్ వస్తుంది, ఎస్, బట్ నాట్ అనే స్పెసిఫిక్ డెస్టినేషన్. మౌస్ బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే అది రైట్ క్లిక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి ఏం చెప్పలేదు కదా, కంటెక్స్ట్ క్లిక్ అన్నాం, రైట్ క్లిక్ అన్నాం అంతే. కానీ మనం ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చి ఆ ఎలిమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయమన్నా చేస్తుంది. దేర్ వి గో. వచ్చిందా రైట్ క్లిక్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇద్దాం. ఈ ప్రైమ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇద్దాం. ఓకేనా, ఇలా ప్రైమ్ అనేది ఆల్రెడీ మనం ఆబ్జెక్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఉంది మనకి, దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇద్దాం. ఒకసారి చెప్పండి. సో ప్రైమ్ ఎలిమెంట్ని నేను కమెంట్ చేశాను. దేర్ వి గో. ఎస్, ఏసీ డాట్ ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి? Click. కంటెక్స్ట్ క్లిక్ కానీ ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి? కంటెక్స్ట్ క్లిక్ లో ఇలా వెబ్ ఎలిమెంట్ కూడా మనం ఆర్గ్యుమెంట్ గా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. చూడండి, కంటెక్స్ట్ క్లిక్ ద వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ అ టార్గెట్. టార్గెట్ ఏంటి? ప్రైమ్. Prime. Okay. ఎస్, డాట్ బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్. అంటే ఆ ప్రైమ్, వాట్ ఈస్ ప్రైమ్ అగైన్? ప్రైమ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై దిస్ ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళి అది సక్సెస్ఫుల్ గా క్లిక్ చేస్తుంది, రైట్ క్లిక్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ టు సే. దేర్ వి గో. చేసిందంటే రైట్ క్లిక్. Yes, sir. Sir. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ చూసి విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. డబుల్ క్లిక్, I'll go with new class.
Okay, here we have a website. Okay, double click test. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఎట్లా అవుతుంది చూపించడం కోసం ఇది జనరల్గా మనకు తెలుసు కదండి వెబ్ పేజెస్లో డబుల్ క్లిక్ అనేది చాలా లేయర్. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్, ఓకే, లెఫ్ట్ బటన్ని మనం డబుల్ క్లిక్ చేయడం. డబుల్ క్లిక్ అంటే కదా, రైట్ క్లిక్ కదా, రైట్ క్లిక్ చూసాం ఇప్పుడు. ఓకే, లెఫ్ట్ బటన్ని. సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ 000001 ఉంది. మనం 2 times డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓకే ఇట్ విల్ గో టు 2. మళ్ళీ ఒకసారి 2 times చేస్తే మళ్ళీ 2. అంటే మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నామా లేదా ఈ ఆపరేషన్తో ఏదో తెలుస్తుంది మనకు. ఆ సింపుల్ అనేది 0 2 అయినప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేసినట్టే సక్సెస్ఫుల్గా. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ చూపిస్తాను. This is your website. So driver dot. Here I need to perform the double click operation. So ఈ కేటగిరీని నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను. Inspect that block. ID ఉంది and it has a click me button. Okay, చూద్దాం. So actions again, actions AC is equal to new actions. Move mouse onto it and import it and provide the driver argument here. Okay, so AC dot double click ni directly we have an option called double click. ఊరికే డబుల్ క్లిక్ అన్నాం అనుకో డబుల్ క్లిక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ చేస్తుంది? బై డిఫాల్ట్ మౌస్ ఎక్కడ ఉందో ఆ లొకేషన్ మీద చేస్తుంది. అది చేసిందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ఇద్దాం. ఓకే, సో ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ ఏంటో ఇక్కడ రాసేయచ్చు. ఆర్ మీరు వేరియబుల్ కూడా తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టచ్చు వెబ్ ఎలిమెంట్లో. డ్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి of that element. Okay, so here you need to perform double click on this particular element. Okay, ఆ ఎలిమెంట్ ఏది? ఇది. దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్. కొంచెం దీంట్లో UI ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఏం చేస్తానంటే thread dot sleep. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్. మనం ముందుకు వెళ్తుంటే సింక్రొనైజేషన్ టాపిక్స్ చూసినప్పుడు మనకు ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్స్ అని ఉన్నాయి. వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అనేది అసలు యూజ్ చేయొద్దు. బట్ స్టిల్ ఈ టైంలో మనం వేరే డిస్కస్ చేయలేదు కనుక మనం ప్రస్తుతానికైతే యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ డాట్ బిల్డ్ డాట్ పర్ఫార్మ్ అండ్ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. నేనే మౌస్తో కొంచెం స్క్రోల్ చేశాను ఎందుకంటే అది విజిబుల్లోకి రావాలి అని. ఇంకా పేజ్ లోడ్ అవుతుందండి. స్టిల్ లోడింగ్ ఆన్. యప్, పేజ్ లోడ్ అయింది. యా, ఇట్ హాస్ డన్ 1 double click, right? 2 simple clicks, so that's what 2 double click. చూసారా అక్కడ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it has performed double click operation. అలా. Okay, but anyways, generally that's a rare combination to go with the double clicks. Double click కొంచెం rare గానే చేస్తాం. Okay with this? Next. And very important. And very, very, very important. Drag and drop. Dragging an element and dropping it in on some other element. Drag and drop. Okay. So here we have a web page. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం
మన దగ్గర ఒక 2 చిన్న సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఒక చిన్న సర్కిల్, ఒక పెద్ద సర్కిల్ టెక్నికల్గా, రైట్? సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ చిన్న సర్కిల్ని డ్రాగ్ చేసి పెద్ద సర్కిల్ మీద డ్రాప్ చేద్దాం. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, దాన్ని అంటారు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అని. ఒకసారి డ్రాప్ చేయగానే చూసారు అక్కడ యూ డిడ్ గ్రేట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. ఓకే, డ్రాగింగ్ ఏ స్మాలర్ సర్కిల్ and dropping it on the bigger one. That is our activity. Drag a small circle and drop it on the bigger circle. Okay. Let's see how we can do it using drag and drop concept. Direct method we have drag and drop. అలా కాకుండా మనకి ఇంకా వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడానికి, అవి కూడా చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఈ రెండింటిని 2 డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ కదండి, ఇదొక వెబ్ ఎలిమెంట్ లోకి తీసుకుందాం, ఇదొక వెబ్ ఎలిమెంట్ లోకి తీసుకుందాం. ఓకే, తర్వాత యాక్షన్స్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే, దాంట్లో మనకు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనే మెథడ్ డైరెక్ట్లీ ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో డ్రాప్ చేయమని చెప్తాం యూజింగ్ దట్ మెథడ్. ఓకే, అది మన యాక్టివిటీ. లెట్స్ సీ. First, let us identify the small circle. So it has ID ఏముందండి, draggable అనే ID ఉంది. Drive dot find element by dot ID draggable. ఓకే, మనం ఒక వేరియబుల్లోకి తీసుకుందాం. ఏ వేరియబుల్లోకి తీసుకున్నామండి? డ్రాగ్ ఐటమో స్మాల్ సర్కిల్ మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, ఏం డేటా టైప్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు? వెబ్ ఎలిమెంట్. వెబ్ ఎలిమెంట్. అలానే పెద్ద సర్కిల్ కూడా క్యాప్చర్ చేద్దాం. There we go. Drop target అంట దాని ID. Let us copy it and drive dot find element by dot ID drop target. Let us take this into a variable again. Drop item andam. This is web element. Okay now. So let us create an object for actions class. Given the script andi cheppandi. Actions. Action. Actions. AC Is equal to new action. new action. Argument em provide cheyali. Driver. Yeah. Right. Okay, so AC dot best suitable option ఏంటి చూడండి దీంట్లో. స్పీడ్గా అయిపోయిందా, కొంచెం స్లోగా అంటాను చూడండి. డ్రైవర్ డాట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. వెబ్ ఎలిమెంట్ సోర్స్, వెబ్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్. సోర్స్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? దట్ స్మాల్ సర్కిల్ కదా, అదే సోర్స్ కదా. ఏంటది? Yes, sir. డ్రాగ్ ఐటమ్. డ్రాగ్ ఐటమే కదా. Yes. టార్గెట్ అంటే ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలి? పెద్ద సర్కిల్ మీద. అది Yeah. Drop item. డ్రాప్ ఐటమ్. అంతేనా? Yes. డాట్ బిల్డ్ డాట్ పర్ఫార్మ్. Perform. Okay, save the test, run the test. సో వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ కాగానే కొంచెం స్క్రోల్ చేసుకోండి వ్యూలోకి. అప్పుడప్పుడు వ్యూలో ఉండట్లేదు, అది కుకీస్ అవంతా అడ్డం వస్తున్నాయి. ఇలా కొంచెం స్క్రోల్ చేసుకోండి మౌస్తో మీరే మాన్యువల్గా. There we go. Yes, that's add it and dropped it. You can see that you did great. And it has changed color to color కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆపరేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా జరిగిపోయింది. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. వీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ అదర్ వే. ఇంకా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, చూపిస్తాను. జస్ట్ ఏసీ డాట్. ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇది నేను చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఇంకో మెథడ్ చెప్తున్నాను మీకు.
క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా మనకి. క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, ఈ ఎలిమెంట్ ని మనం క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేయొచ్చు. క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ అంటే రైట్ క్లిక్ తో హోల్డ్ చేస్తాం కదండి. ఓకే, క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, రైట్ క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసి అలానే మెల్లిగా ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేయడం. ఓకే, సో అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. చూద్దాం. సి డాట్ క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మనకి, అవునా? ఏం క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ చేద్దామండి? చిన్న సర్కిల్ని కదా, డ్రాప్ ఐటమా, డ్రాగ్ ఐటమ్. సరే, ఇప్పుడు చిన్న ఐటమ్ని నేను క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ చేశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి? నా మౌస్ని మెల్లిగా పెద్ద ఐటమ్ వైపు తీసుకెళ్ళాలి. అంటే ఏం ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి నేను? మూవ్ టు ఎలిమెంట్. ఏ ఎలిమెంట్ వెళ్ళాలి? ఏ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి? డ్రాప్ ఐటమ్. ఓకే, సో ఆ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. బిల్ డాట్ పర్ఫామ్. ఓకే, వెళ్తుంది అంతే, అది డ్రాప్ చేయదు. ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఇట్లా పెడుతుంది అంతే. డ్రాప్ అనలేదుగా మనం కదా, డ్రాప్ అనే ఆప్షన్ లేదు యాక్చువల్గా. సో ఏం చేద్దాం చూద్దాం, అది కూడా. ఫస్ట్ ఇది రన్ చేద్దాం ఇక్కడికి. డెఫినెట్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ యాక్షన్స్ నుంచి. ఓకేనండి, ఇట్ హాస్ మనం చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయింది. చిన్న ఎలిమెంట్ని క్యాచ్ చేయమన్నాం, క్యాచ్ చేసింది. అండ్ మూవ్ మెల్లిగా పెద్ద ఎలిమెంట్ వైపుకి డ్రాగ్ చేయమన్నాం, డ్రాగ్ చేసింది. సో అలానే ఉంది కదా అక్కడ, చూసారా? సో అది రిలీజ్ చేయలేదు, ఇట్ హాస్ నాట్ రిలీజ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో రిలీజ్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, డాట్ రిలీజ్. ఓకే, సో ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఒకటే రిలీజ్ ఇవ్వచ్చు. మనం మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని పట్టుకున్నప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ రిలీజ్ చేయాలో కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ ఒకటే ఎలిమెంట్ క్లిక్ అండ్ హోల్డ్ చేసింది కనుక రిలీజ్ అంటే రిలీజ్ చేసేస్తుందని. డాట్ రిలీజ్ డాట్ బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మౌస్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ మనం ఇప్పటి వరకు చూసినాయి, ఇప్పుడు చేస్తున్నవన్నీ. కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇప్పటి వరకు చేసినాయి. రైట్ క్లిక్, మౌస్ ఓవర్, ఇంకేంటండి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, మూవింగ్ ఆన్ టు దన్ ఎలిమెంట్, క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేయడం, ఇవంతా మౌస్ రిలేటెడ్. ఏదైనా కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఉందా మనం చేసింది? లేదు, దీస్ ఆర్ ఆల్ మౌస్ రిలేటెడ్. కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఒక రెండు ఉంటాయి. ఏదైనా కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవడం కానీ, ఓకే, ఏదైనా కీని రిలీజ్ చేయడం కానీ, సో అలాంటివి ఉంటాయి. There we go. Okay, so it has released that. Release కూడా చేసేసింది. Clear? Clear with advanced user interactions of mouse movements? Okay, any questions on this? ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఏ మెథడ్ యూస్ చేయాలని మీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి. డెఫినెట్గా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్లో. ఓకే, బిల్డ్ ఏం చేస్తుందండి? బిల్డ్ ఏం చేస్తుంది? చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ని, చైన్ అంటే మనం చేసే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ని చైన్ లా పర్ఫామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, బిల్డ్ అనేది వాటిని చైన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, వాటిని ఆ చైన్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఓకేనా, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇది మల్టిపుల్ యాక్షన్సే అనుకుందాం. ఎందుకంటే మూవ్ టు అన్ ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ మూవ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని రిలీజ్ చేయమంటున్నాం కదా. మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ని ఇది బిల్ట్ అనేది దాని చైన్ లాగా బిల్డ్ చేసి పెడుతుంది. ఈ పర్ఫామ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్, అలా మనం సింగిల్ యాక్షన్ ఇప్పుడు కొన్ని చూసాం కదా, ఒకటే యాక్షన్ ఉంది దాంట్లో, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లేవా, అక్కడ ఓన్లీ పర్ఫామ్ చేసినా నడుస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం బిల్డ్ డాట్ పర్ఫామ్ ఇవ్వాల్సిందే. క్లియర్? It will make the chain of actions that is built and perform, make it execute or it perform the actions. Right? Yes. Any questions? Ikkada varaku all these examples what we have done are
మౌస్ రిలేటెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఒక సింపుల్ కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్ చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు amazon.in ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఓకే, తర్వాత మీకు ఇక్కడ సెండ్ కీస్ తెలుసు కదండి, సెండ్ కీస్, రైట్? యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ సెండ్ ద కీస్. కానీ నేను ఏం చేయాలంటే సెండ్ కీస్ సెండ్ చేయాలి, కానీ షిఫ్ట్ కీని క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని సెండ్ కీస్ని సెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను షిఫ్ట్ కీని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని టైప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, దాని కేస్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే నేను లోయర్ కేసులో రాసింది అప్పర్ కేసులో కనిపిస్తుంది, అప్పర్ కేసులో రాసింది లోయర్ కేసులో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే షిఫ్ట్ కీ ఎప్పుడైతే మనం పట్టుకొని హోల్డ్ చేస్తామో, క్లిక్ అండ్ హోల్డ్, క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటామో, కీ డౌన్ అంటాం మనం దీన్ని. మనం ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ కీని అలానే హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని, ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్ అని రాస్తాను అనుకోండి, లోయర్ కేసులోనే రాస్తున్నా, కానీ అక్కడ అప్పర్ కేసులో పడుతుంది. ఓకే, ఎస్. సో ప్యూర్గా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు, ఎస్ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను షిఫ్ట్ కీ ప్రెస్ చేసి చూపించడం మీకు చూపిస్తాను, కానీ రేపు ఆర్గనైజేషన్లో ఏదైనా కంట్రోల్ కీ ప్రెస్ చేయాలి అనుకుందాం, ఆర్ ఫంక్షన్ కీని మీరు ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవాలి, ఆర్ ఆల్ట్ కీని మీరు ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవాలి అనుకుంటే ద సేమ్ లాజిక్. ఓకే, ఎందుకంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ project or depending on your applications performance, not performance, applications functionality, మీ ఏ కీ ఎప్పుడు పట్టుకుంటారో తెలియదు మనకి. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. షిఫ్ట్ కీకి పని చేస్తుందా ఈ మెథడ్ అంటే కాదండి. ఆ షిఫ్ట్ ప్లేస్లో మీ కీబోర్డ్లో ఉన్న ఏ కీ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ క్లిక్ ఇట్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్. ఐ మీన్ దాన్ని అలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, షిఫ్ట్ కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని నేను సెండ్ కీస్ మాత్రం లోయర్ కేసులోనే ఇస్తాను, కానీ అది అప్పర్ కేసులో తీసుకుంటుంది. చూడండి, okay, next. So this is the element we need to work on. Before that, ఏం చేయాలండి మనం, we need to create an object for actions class actions. AC is equal to new actions. So move mouse onto actions, import that actions and add driver object. Okay, so on this element we are going to work, right? So let us inspect. Then మనం inspect చేద్దాం. id to search box. సో వెబ్ ఎలిమెంట్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం, driver dot find element by dot id. Let's take this into a variable called search box. Web element. Okay, ac dot object dot. So see what is the best option. What we are trying to do, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏదైనా బటన్ని క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేస్తున్నాం, అంటే బటన్ని మనం ప్రెస్ చేస్తున్నాం, కీ డౌన్. సో మన కీస్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కీ డౌన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, కీ డౌన్, కీ డౌన్. ఓకే, సో ఎక్కడ కీ డౌన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ యువర్ సెర్చ్ బాక్స్. ఏం కీని డౌన్ చేయాలి, వి హ్యావ్ ఏ కీస్ డాట్, ఇఫ్ యు రైట్ కీస్ డాట్ హియర్, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, కీబోర్డ్లో ఉన్న ప్రతి ఐటమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, add alt, up, down arrows, everything, the whole keyboard చూడండి, function keys, the whole keyboard you can find it here. So ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, shift. ఓకే, keys dot shift. సో మనం ఏం చెప్పాం, కీ డౌన్. ఎక్కడ కీ డౌన్ చేయమన్నాం, ఈ సర్చ్ బాక్స్, అంటే driver dot find element by ఈ ఐడి, అక్కడికి వెళ్ళి కీ డౌన్ చేస్తుంది, అంటే కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకోమంటున్నాను. ఏ కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటున్నాను, షిఫ్ట్ కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్న తర్వాత డాట్ సెండ్ కీస్ ఐఫోన్. తర్వాత బిల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ద యాక్టివిటీ.
సేవ్ ద టెస్ట్ అండ్ రన్ ద టెస్ట్. నేను లోయర్ కేస్లో రాసాను, కానీ అది అప్పర్ కేస్లో కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద. ఎందుకంటే అది రాసే కన్నా ముందే నేను షిఫ్ట్ కీని క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టమన్నాను. ఓకే, లెట్స్ సీ. There you go. Okay. సో ఐఫోన్ వరకు అప్పర్ కేస్లో రాసి జస్ట్ మనం ఏదైతే కీస్ డౌన్ అన్నామో ఆ కీస్ని మనం రిలీజ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఓకే, కీస్ అప్. ఓకే, ఏ కీ అప్ చేయాలండి? కీస్ డాట్ షిఫ్ట్ కీని అప్ చేయండి. అక్కడ షిఫ్ట్ కీని హోల్డ్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్ చేస్తున్నాం. డాట్ సెండ్ కీస్ అగైన్ ఐఫోన్ కేస్ అనుకుందాం. జస్ట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఐఫోన్ కేస్ డాట్ బిల్ డాట్ పర్ఫార్మ్. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ కీ డౌన్ అంటున్నాం ఎక్కడ? సర్చ్ బాక్స్లో. ఏం కీ డౌన్ చేస్తున్నాం? షిఫ్ట్ కీ డౌన్ చేసి ఉంటుంది, అప్పుడు ఐఫోన్ రాస్తున్నాం. తర్వాత కీ అప్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ కీ? షిఫ్ట్ కీని మనం అప్ చేస్తున్నాం, డౌన్ నుంచి అప్. ఓకే, అంటే రిలీజ్ చేస్తున్నాం టెక్నికల్గా. ఓకేనా? ఇక్కడ కీ డౌన్ అయింది కదా, ఇక్కడ అప్ అయింది, రిలీజ్ అయింది. రిలీజ్ అయిన తర్వాత కేస్ అని రాస్తున్నాను, అప్పుడు ఇది చేంజ్ అవ్వదు. లోయర్ కేస్లో రాస్తే లోయర్ కేస్లో చూపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఐఫోన్ మాత్రం లోయర్ కేస్లో రాస్తే అప్పర్ కేస్లో చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కీ డౌన్ ఉంది అక్కడ. ఓకే, జస్ట్ సే there you go. Okay, iPhone case, we got it as iPhone case. Okay, so రేపు మీ ప్రాజెక్ట్లో ఆల్ట్ క్లిక్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కీస్ డాట్ ఆల్ట్, రైట్? కీస్ డాట్ ఆల్ట్. ట్యాబ్ కీ క్లిక్ చేయాల్సి వచ్చింది, కీస్ డాట్ ట్యాబ్, or any other, whatever the key you want to click it and hold it for certain time. Okay, so we can use this technique, right? Next, okay, keys dot అంటే మనకి ఎలాగో కీస్ అన్ని వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కొత్త యాక్షన్స్లో ఉన్నది కొత్త ఏంటి? ఏసీ డాట్ కీ డౌన్ అండ్ కీ అప్. సెండ్ కీస్ ఎలాగో మీకు తెలిసిందే కదండి. ఓకే, సెండ్ కీస్ ఎలాగో మీకు తెలుసు, రైట్? ఎస్, ఎలిమెంట్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్ డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్ మీద మీరు సెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కీ అప్ అండ్ కీ డౌన్ ఈ రెండే ద ప్రైమరీ థింగ్స్. ఓకే, సో అవి చూసాం, కీ అప్ చూసాం, కీ డౌన్ చూసాం. సెండ్ కీస్ మనం ఫస్ట్ నుంచే చూస్తున్నాం. సో ఇవి కీబోర్డ్వి, దిస్ ఇస్ ఎనఫ్. ఓకే, సో మౌస్వి అండ్ కీబోర్డ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ చూసాం. రేపు మళ్ళీ న్యూ టాపిక్ వెళ్దాం. ఓకే, సో టుడే విల్ క్లోజ్ ఇట్ హియర్ అండ్ విల్ మీట్ అప్ tomorrow again. Okay.